San Cristóbal de Las Casas, apro. Miles de mujeres chiapanecas salieron a las calles para exigir al gobierno estatal que ponga fin a la desaparición y la violencia feminicida. Denunciaron que de 2017 a la fecha han desaparecido en Chiapas 57 niñas y adolescentes, y el gobierno en sus tres niveles es permisivo y cómplice de la creciente violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad que viven y transitan en este municipio. A más de un año de haberse declarado la alerta de violencia de género, AVG, en esta localidad, criticaron que las mujeres siguen sin condiciones de seguridad mínimas que garantizan nuestra vida y integridad. Y en el último mes se registraron dos feminicidios que siguen en la impunidad, detallaron. El pasado 24 de abril, en los límites de la colonia La Isla y barrio de Mexicanos, en esta ciudad, se encontró el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Sin embargo, las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género ni han activado medidas para identificar a la víctima. Un segundo feminicidio ocurrió el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla.María de Los Ángeles. Adolescente de 14 años, vivía en la colonia San José Buena Vista, al norte de la ciudad, y era estudiante de la Escuela Secundaria General Miguel Utrilla, ubicada en la colonia Prudencio Moscoso. En ambos casos, las víctimas fueron criminalizadas en redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios. Los manifestantes indicaron que la constante criminalización de las víctimas solo perpetúa la violencia que vivimos las mujeres y omite señalar a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas, Pueblo Mágico, no es la excepción. Aquí existe un proceso de normalización, naturalización y invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan solo en los últimos meses, de enero a la fecha, se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas. Estos se suman a las graves expresiones de violencia machista, que van desde amenazas, agresiones y lesiones, hasta homicidios dolosos, muertes sospechosas y secuestros en varias regiones del estado. Subrayaron que pese a haberse declarado la AVG en San Cristóbal de las Casas, persisten omisiones que constituyen violaciones a los derechos de las mujeres, while las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Son omisas, además, en su obligación de actuar con base en el interés superior de las niñas establecido en la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales. Hemos denunciado en repetidas ocasiones que, ante el alarmante incremento de desapariciones en la entidad, la implementación de la Alerta Amber y los mecanismos de prevención en el caso de niñas o adolescentes desaparecidas son continuamente retrasados bajo argumentos machistas como "se fue con el novio". Las expresiones de violencia machista, como esta, ejercidas desde las instituciones y por parte de servidores públicos, afecta directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia, recalcaron los activistas en el mitin. Asimismo,
Condenaron el secuestro de Pascuala de la Cruz Pérez, de 17 años, originaria del municipio de Houston, así como la incapacidad de la Fiscalía General del Estado en la investigación y el abandono del caso. Señalaron que es preocupante que las acciones implementadas por el gobierno de Chiapas y el actual ayuntamiento de este municipio se caracterizan por su carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado mexicano en su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Consideraron de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la alerta de género con fines electorales, porque su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres. En el marco de la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, denunciaron que en San Cristóbal de Las Casas las mujeres son acusadas, desaparecen, las violan y asesinan. Por ello, salieron a las calles para gritar, protestar, denunciar, recordar a las dos mujeres asesinadas y exigir se les garantiza una vida libre de violencia. También hicieron un llamado urgente a la sociedad civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia, a que se organizan para juntas rechazar la violencia machista que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en esta ciudad. Demandaron, entre otros puntos, que se elimine el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y carpeta de investigación en caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, por contravenir claramente su derecho a la protección y integridad. Además, que se capacita las autoridades para que actúen y investiguen con perspectiva de género, así como para brindar acceso a la justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia, y que se establezca un protocolo especializado de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en cualquier circunstancia. Entre las organizaciones participantes en la marcha destacan el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CDMCH, Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, Centro de Derechos Humanos Fray Meixas de Córdoba y Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC. También el Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana, SIAM, Grupo de Mujeres de San Cristóbal Column, Formación y Capacitación AC, FOCA, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A. C. CEPAS, Melols Ojibal AC, Red de Mujeres Chiapanecas contra la Violencia hacia las Mujeres, y Red Mesoamericana Mujer Salud y Migration.